ሰበር ዜና እስራኤል ሎም ለይቲ ኣብ ልዕሊ ማዕኸናት መፍረዪ ኒኩለራዊ ኣጽዋራት ኢራንን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኢራንን መጥቃዕቲ ኣብጽሓ። Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኦርያ ሚድያ ንሎም ማዓንቲ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕትን ዘብጽሕቶ ጉድኣትን ማእኸል ጌርና ሓበሬታ ክነቐብለኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ ደግሲ ኩናት እስራኤልን ኢራንን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ማዕኸናት መፍረዪ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኢራንን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቢንያሚን ኔታንያሁን ሕዚ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒኩሌር ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ገሊጾም። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሕምብርቲ መደብ ምህብታብ ኒኩሌር ኢራን ወቂዑ ኢሉ ዛጊድ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ፍንጀራታት ነታጉ ከም ዝተሰብዐን ተሓቢሩ። እስራኤል ኣብታ ካብ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ንደቡብ ኣስታት 225 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ናታንዝ ኢራን ትርከብ ቀንዲ መባዕበሊ ኒኩለራዊ ኣጽዋር መሳለጢ ኢራን ከም ዝሃረመት ኔታንያሁ ገሊጹ። እስራኤል ኣብ ቦምብ ኢራን ዝሰርሑ ኢራናውያን ሳይንቲስት ዕላማ ከም ዝገበረቱ ኔታንያሁ ገሊጹ። እቲ ብእስራኤል ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ክሳብ ዝድለ መዓልታት ክቕጽል እዩ ክብል ኔታንያሁ ወሲኹ ገሊጹ። በቲ ኣብ ለይቲ ሰዓታት ዝጀመረ መጥቃዕቲ ላዕለዎት ተመራመርቲ ኒኩለር ኢራን ሓዊሱ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሰበስልጣናት ክቕተሉ ተኽእሎ ንዓበይ ከየደሎ ይብል ምምሕዳር ኔታንያሁ። Operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. ዛጊድ ናይ መጥቃዕቲ ዓጽፋዊ መልሲ ከም ዘይጀመረት ዝተገለጸላ ኢራን ድማ እስራኤል ኣብ ቴህራን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ኣባይቲ ወቂዓ ክብል መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ኣፍሊጦሎ።
መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢራን እስራኤል ኣብ ቴህራንን ካልኦት ከተማታትን ዝርከቡ መንበሪ ኣባይት ከም ዝደብደበት ይሕብር ኣለዋ። ካብቶም ዝተቆጸሉ ህፃናት ሓደ ምዃኑ ሬይተርስ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ተወኪሱ ጸብጺቡ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ኢራን መጥቃዕቲ ምፍጻማ ስዒቡ መልሲ ዝሃበት ኣሜሪካ ኣብ ዝወፍሪ ኢድ ከም ዘይነበራን ምልውዋጥ ሓበሬታ እውን ከም ዘይነበራን ገሊጻ ኣላ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን በይናዊ ስጉም ተወሲዳ ኣላ። ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣይንሳተፍን ኢና፣ ቀዳምነትና ድሕንነት ወታደራት ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ምሕላው እዩ። እስራኤል ነዚ ስጉምቲ ትወስድ ዘላ ምኽንያት ንነብሳ ምክልኻል ኣድላዩ ኢላ ስለተኣምን ምዃኑ ሓቢራትና ኣላ ኢሉ ሩቢዮ ወሲኹ። ኢራን ንረብሓታት ወይ ሰራሕተኛታት ኣሜሪካ ዕላማ ክትገብር የብላን ኢሉ። We do begin with that breaking news in the Middle East and now escalating fears of an all-out war in the region. The IDF has confirmed Israel has hit nuclear targets. Officials say dozens of jets completed the first stage that included strikes on dozens of military targets, including nuclear ones. Our producer on the ground in Tehran heard blasts around the city. Our teams have reported air raid sirens in Tel Aviv and Jerusalem. The strikes come as the U.S. has planned nuclear talks with Iranian officials this weekend. We'll go to Tel Aviv in just a moment. But first, let's go straight to senior White House correspondent Selena Wang. Selena, what are U.S. officials saying about this attack? Well, in fact, we're just getting a statement from the White House. According to Secretary of State Marco Rubio in the statement, he is stressing that there was no U.S. involvement in this attack. I'll just read to you part of it, saying tonight Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran, and our top priority is protecting American forces in the region. He goes on to say that Israel advised us that they believe this action was necessary for its self-defense. President Trump and the administration have taken all necessary steps to protect our forces and remain in close contact with our regional partners. Let me be clear, Iran should not target U.S. interests or personnel. Now, Lindsay, this comes after the State Department had ordered non-essential diplomats out of Iraq, and the Pentagon had authorized military families to depart throughout the Middle East voluntarily if they chose to do so. The president has said that the region could become very dangerous. Now, earlier today, I asked President Trump just how imminent this እዚ ማዕበል ሓበሬታ መጥቃዕትታት እስራኤል ንቁልፊ ኣዘዝቲ ኢራን ቀጢፉ። ኢራን ዋና ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ካብቶም በቲ መጥቃዕቲ ዝተቐተሉ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ምዃኑ ገሊፃ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣቐዲሙ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምንባሩ ትገልጽ። We have no choice. We are operating against an imminent and existential threat. We cannot allow the Iranian regime to obtain a nuclear weapon that would be a danger to Israel and the entire world. ክልተ ሰበስልጣን ኢራን ከም ዝሓበርዎ እስራኤል ዝፈጸመቶ ሳልሳይ ማዕበል መጥቃዕቲ ኣብ መላእቲ ሃገር ንራዳር ምክልኻል ኣየር ዒላማ ብምግባር ከም ዝጀመረ ይገልጽ። ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ካሚኔይ ኣብ መንግስታዊ ቴሌቪዥን ሃገሮም ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እስራኤል ንዝፈጸመቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከቢድ መቕጻዕቲ ክትጽበ ኣለዋ፣ ብርቱዕ ኢድ እስላማዊ ሪፐብሊክ ኢራን ድማ ኣይገድፈሎምን እዩ ክብል ብምግላጽ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኒኩለራዊ ሳይንቲስትን ከም ዝተቐተሉ ወሲኹ ገሊጹ። ካሚኒ ኣብ መግለጺኡ ንኣሜሪካ ይጠቐሰን። ላዕለዋይ ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ብርጋዴር ጀነራል ሁሴን ሰላሚ ኣብ ውሽጢ ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝተቐተለ ምስ መንግስቲ ምትእስሳር ዘለዎ ፍርቂ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ዜና ታስኒም ሓቢሩ። ሚስተር ሰላሚ ከም መራሒ ናይታ ሓይል መጠን ምስ ከም በዓል ሂዝቦላህ ዝኣመሰሉ ወከልቲ ኢራን እቲ ንነዊሕ እዋን እስራኤል ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ዕጡቕ ጉጅለ ሊባኖስ ዝነበረ ዝምድና ንምክትታል ሓጊዙ ነይሩ ተባሂሉ። ታስኒም ብተወሳኺ ብውሕዱ ካልኦት ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ኢራን ከም ዝተቐተሉ ይሕብር። ንሳቶም ድማ ምክትል ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን ዝኾነ ጎላሚሊ ራሺድ መሐመድ መህዲ ቴህራንጂ ዝተባሃለ ኢራናዊ ፊዚሽያን ከምኡውን ፈረይዱን ዓባሲ ዝተባሃለ ኢራናዊ ኒኩለራዊ ሳይንቲስት ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። እስራኤል ንነዊሕ እዋን ሓለፍቲ ጸጥታዊ ኒኩለራዊ ሳይንቲስት ኢራን ክትቀትል ክትጽዕር ጸኒሓ እያ። ብሓፈሻ ግን ሓደ ብሓደ ልዕልዎም እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ መሬት ኢራን ወጻኢ ኣብ ሊባኖስ ወይ ሶርያ ኣብ ዝነበርሉ እዋን እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ኣብ ሜላታት ርእዩ ለውጢ ዘምፀ ይመስል። ንመደብ ኒኩለራዊ ኢራንን ምክልኻል ኣየርን ኢራን ዕላማ ጥራይ ዘይኮነ መጥቃዕቲ እስራኤል ንብዙሓት ላዕለዎት ኣባላት ትካል ጸጥታ ኢራን ብሓንሳብ ንምውጋድ እውን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እስራኤል ንሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን
ባገሪ ከምኡውን ንኻልኦት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓለውቲ ኮርን ኣብ መደብ ኒኩለር ተሃገር ንዝርከቡ ፍሉጣት ሳይንቲስት ዕላማ ከም ዝገበረት ክልተ ነቲ ጉዳይ ዝፈለጡ ሰብ ስልጣን ምክልኻል ኢራን ገሊፆም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክዛረቡ ስልጣን ስለ ዘይተዋህቦም ስሞም ከይግለጽ ተዛሪቦም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኦርያ ሚድያ ንሎማዓንቲ ብዛዕባ ኣብ እስራኤልን ኢራንን ምዕብል ዘሎ ሓድሽ ደግሲ ኩናት ማእኸል ጌርና ዘቐበልናኩም ሓበሬታ ነዚ ይመስል። ኣብ ቀጻሊ ንዝህልው ምዕባለታት እውን ክነቐብለኩም ኢና። ሰሰናይ ንዓኹም።